Daniel Vargas, eres un training certificado por AWS. Tenemos acá un especialista en entrenamiento para sacar certificaciones. Y esta charla es prácticamente los tips y pasos de cómo ustedes se pueden certificar en AWS. Y más que Daniel Vargas acá para darle los tips y que más acá Odina que está en proceso de certificación. Así que tenemos un aplauso a los chicos. Ahora me falta la parte de los streaming. Bueno, si quieres se van presentando ustedes y para que yo resolver el tema de la mayor forma posible. ¿Les parece? Hola a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos por estar acá. Mi nombre es Rodrigo. Soy de ingeniero en desarrollo de tecnología corporativa, más de 14 años de experiencia en el área de tecnología, automatización de procesos, con trabajo de diseño, monitoreo y regresión. Y como hobby, como cosas como para distraerme everyday, todos los días, practico y me encanta hacer música. Así que nada, le voy a pasar mi participación. Gracias, Rodrigo. Luego, con mucho gusto, mi nombre es Vargas. Me apasiona mucho la computación, por eso soy ingeniero de sistemas, soy profesor y bueno, también arquitecto educador. Y pues bueno, me gusta siempre estar aprendiendo, todos los días estamos en un aprendizaje y me gusta pues compartir mis enseñanzas y vivencias y conocimientos a los demás. Me gusta mucho la salud. ¿Nos podemos quedar con tu micrófono? Estoy aprendiendo a tocar piano, me gustan las caminatas y los viajes. Y bueno, pues hay una frase que me indica mucho que es: no aprendes a caminar siguiendo las reglas, aprendes haciendo y cayendo, de Richard Branson. Siguiente, por favor. Ya un momento que no solamente está viendo ustedes, aquí también está viendo la mayoría del streaming, y este micrófono es para que lo reconozcan todos. Mientras Daniel se arma, les recuerdo que por ahí hay unos asientos donde se pueden sentar y pueden ver mejor, y aquí los chicos se pueden mover en todo el escenario, así que no necesariamente le van a dar la espalda, así que los que están por allá torcidos se pueden sentar por acá también, o allá que se amarillo. ¿Estamos? Listo, de una. Bueno, los dejo acá con los chicos. Ok. Creo que está encendido, ¿está apagado? Está apagado, creo. Listo. Ok, comencemos entonces. El día de hoy vamos a darle, según nuestra experiencia, Dani y yo, todos los tips que necesitan para poder forjar e iniciar y fortalecer ese camino para poderte certificar en AWS. Siguiente, por favor. Ok, como agenda el día de hoy vamos a estudiar o vamos a manejar cómo podemos hacer el rol o el dominio para que puedan intentar desarrollar sus habilidades y escoger según las funciones, las soluciones y los programas de formación que tiene AWS dentro de su programa. También vamos a hablar de los programas de entrenamientos y certificaciones que existen actualmente en AWS, en empresas, instituciones, universidades o terceros. Y finalmente vamos a tener una dinámica en Kahoot donde vamos a sortear 3 vouchers para que se puedan certificar en Practitioner. Así que va a estar divertido esto al final, ¿vale? Siguiente, por favor. Ok, dentro de AWS, si no tenemos idea de cómo comenzar o por qué camino ir, qué es lo que me gustaría hacer, qué me gustaría desarrollar, tenemos los siguientes aprendizajes por roles. En primera instancia, tenemos el profesional en la nube, que dentro de ella puedes obtener todos los conocimientos básicos o los conceptos básicos para poder empezar tu rol dentro de la nube. Tenemos la parte de arquitectura de soluciones, que prácticamente tú vas a diseñar arquitecturas resilientes y seguras dentro de los ambientes de AWS. También tenemos el desarrollo, que vas a obtener los principios básicos o conceptos básicos para poder desarrollar dentro de AWS. También vas a tener servicios serverless o todo lo relacionado para que tú puedas emprender dentro de AWS.
También tienes la parte de operaciones. La parte de operaciones tiene que ver con el mantenimiento, la visualización de la infraestructura, con el monitoreo, con la resolución de problemas que puedas tener dentro de un aplicativo que tengas dentro de AWS. Y finalmente tenemos el DevOps Engineer, que el DevOps Engineer te permite a ti poder automatizar todos los procesos que tenga dentro de una empresa. Puedes manejar lo que es el sistema de integración y de desarrollo para poder obtener una plataforma completamente actualizada y automatizada. En el siguiente link que están viendo allí pueden encontrar toda la información relacionada de lo que les estoy hablando actualmente, de los aprendizajes por rol. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de los aprendizajes por solución, tenemos las redes avanzadas. Las redes avanzadas. Básicamente, te va a permitir desarrollar todas las habilidades en la nube para que puedas resolver problemas de la vida real, problemas que tenemos every day, en nuestro trabajo o cualquier tipo de aplicación que estés desarrollando dentro o fuera de AWS, ¿ok? Entonces, tenemos las redes avanzadas como primera instancia, tenemos los análisis de datos que nos permite verificar que nuestro aplicativo esté funcionando de manera correcta, podemos ver cómo podemos encontrar la solución a ello. Tenemos el manejo de las bases de datos, pueden ser relacionales o no relacionales dentro de AWS. Tenemos la parte de gaming. AWS posee toda la infraestructura que ustedes puedan necesitar para poder hacer el montaje de algún aplicativo, de algún juego. ¿Ok? Tenemos la parte de Machine Learning, inteligencia artificial también. Tenemos la parte de streaming. Como ejemplo, Netflix tiene toda su infraestructura dentro de AWS. El manejo de la seguridad, que es muy importante, el control de acceso, la activación del WAF, todo lo que tenga que ver referente a la seguridad dentro de la nube. Tenemos la parte de sin servidor, que todo lo que tenga que ver con serverless, ¿ok? Y el almacenamiento, uno de los servicios más destacados dentro de AWS, que son el S3, que son visualizados mediante objetos. Siguiente, por favor. Ok, le doy el pase a Dani para que puedas darle un poquito más enfoque de cómo podemos buscar ese aprendizaje en AWS. ¿Dani? Listo, mil gracias, Odi. Bueno, muy bien. Entonces, el primer punto de partida es que ustedes entran a la página de AWS. Hay una parte que se llama Training and Certification. Ahí está el link. Y ustedes entran, como bien dijo Odi, a los aprendizajes por temas. Entonces, existen dos temas. Como dijo Odi, el rol, ¿sí? O el área. Entonces, cada uno de ellos va a tener una sección. Y aparte de esto, va a tener lo que viene siendo unas guías de estudio o unas guías de refuerzo o rampas o ramp-ups. Ahí ustedes acceden, descargan un documento en PDF, el cual les van a decir desde cero, como todos estos temas de los prerequisitos, por dónde iniciamos. AWS tiene diferentes programas gratuitos y también tiene programas en los cuales también ustedes pueden acceder, que vamos a hablar pues más adelante, y pues todo está en la web. Entonces, podemos iniciar de una vez. Adelante, Rodrigo. Siguiente. Ok, formación para socios. Listo. Si han tenido o tienen la oportunidad de trabajar en un partner de AWS, tienen beneficios, ¿sí? Porque con el correo corporativo, ¿sí? Ya está ligado al partner de AWS, donde ustedes trabajan. Entonces, ustedes pueden acceder a una plataforma que se llama Skill Builder y pueden tener acceso a todas estas líneas de aprendizaje y insignias que pueden adquirir en su día a día laboral. Siguiente, por favor. Entonces, Skill Builder es una plataforma de cursos y por suscripción, que más adelante vamos a hablar de ella, y ahí están las diferentes líneas de aprendizaje. Ustedes pueden tomar esas rutas sin ningún costo al pertenecer a un partner en el cual ustedes trabajen. Siguiente. Y, muy bien. También, digamos, AWS, aparte de las certificaciones, que naturalmente hoy en día tenemos todo este tema de las insignias digitales, por cada entrenamiento que nosotros tomemos en las plataformas digitales de AWS, podemos tener acceso a estas insignias de aprendizaje que nos pueden ayudar a ir caminando paso a paso para así ya después adquirir la insignia mayor, que viene siendo la certificación. El siguiente, por favor. Muy bien, Odi. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de las certificaciones de AWS. Ok, bueno, dentro de las certificaciones AWS, en la página que estamos visualizando en la lámina,
Puedes encontrar toda la información referente dentro del camino según el rol que hayas decidido escoger para desarrollar tus habilidades dentro de AWS. ¿Ok? Entonces, dentro de la parte de certificación, puedes encontrar todos los detalles referentes a la información que quieras buscar o relacionar dependiendo tu desarrollo profesional. Siguiente, por favor. Empezamos con la certificación fundacional. ¿Ok? El Cloud Practitioner, como les mencioné anteriormente, nos da aquellos conceptos básicos a pesar de que no esté definido tu rol como tal, pero es un inicio a que tú puedas desarrollarte dentro de AWS. Esta certificación Cloud Practitioner, que es el principio fundacional dentro de AWS, la certificación tiene una duración de 90 minutos, el costo de este voucher es de $100, puedes encontrarlo en el idioma de inglés o en español, con una cantidad de preguntas de 65 preguntas y el mínimo aprobatorio para este tipo de pruebas de 700 puntos. ¿Ok? Dani, ¿nos puedes dar más contexto en cuanto a esta certificación Practitioner? Claro que sí. La certificación Cloud Practitioner les va a permitir iniciar acerca sobre el mundo de la computación en la nube, qué es la computación en la nube, los modelos de implementación, los modelos de nube y los diferentes servicios de AWS que ustedes pueden identificar y cómo en sus empresas pueden adoptar la nube. Entonces, esa es la certificación, que es el primer punto de partida. Vale, otra de las cosas que se nos escapa, Dani, es que dentro del proceso de examen, ustedes pueden seleccionar o el inglés o el español cuando no les queda muy claramente el sistema de comprensión de la pregunta. Entonces, si no la comprenden muy bien en español, pueden hacer el switch al idioma inglés y pueden leerla en inglés. Se les recomienda que no hagan esto para todas las preguntas porque el tiempo dentro del examen de certificación es muy importante. Entonces, es necesario que su comprensión, manejar la comprensión lectora dentro de las certificaciones y si tienen algún tipo de duda según el idioma, hacer este switch de idioma en algunas preguntas, más no en todas. Pero esta es una parte de que AWS te permite visualizar entre inglés y en español en la parte de practitioner. Siguiente, por favor. Vale, entonces, luego de que tenemos aquel fundamento y todos los conceptos básicos dentro de AWS, tenemos las certificaciones de nivel asociado. Tenemos la línea de arquitecto, que está el Solution Architect, el Associate, y tenemos la línea de DevOps. Luego que tú tienes esta parte de Developer y Ops Administrator, vas a tener un panorama completo de lo que son las certificaciones de nivel asociado. Si yo quiero irme por la línea de Solution Architect, puedo hacerlo. Si yo soy DevOps y quiero incursionar más en este mundo, puedo hacerlo. Pero los conocimientos prácticamente son bastante visibles entre una y las otras certificaciones. Son bastante complementarias porque como DevOps maneja la parte de Developer y maneja la parte de operación. Entonces, es fundamental para una persona que esté en el campo de DevOps poder manejar la parte de Developer y la SysOps también porque vas a hacer parte de monitoreo dentro de tu infraestructura. Pero el DevOps también lo hace, sí. Aparte de que podemos desarrollar aplicaciones que pueden ser automatizadas aplicando CI/CD, también participamos en la parte de monitoreo e integración de las aplicaciones para saber en qué estado se encuentran. Entonces, si yo quiero hacer la línea de arquitecto, puedo hacerlo, como les acabo de mencionar. Si no, la parte de developer, la parte de CSM, como se sientan más cómodos. La duración de estos exámenes es de 130 minutos aproximadamente. Tiene un costo de 150 con 65 preguntas igual. El idioma es inglés y español, excepto SysOps. SysOps solamente lo van a encontrar en inglés. Y los puntos aprobatorios están entre 720 y el máximo, que es el 1000 del puntaje. Como consejo, sé que a veces nos cuesta un poquito la barrera del idioma, pero pueden empezar a incursionar los que no tengan el soporte de manejar el idioma inglés, ya que es súper importante, tanto en material que van a requerir, que van a encontrar en la web, muchas cosas las van a encontrar en inglés y en algunos casos es una cierta limitante. Tratar de por lo menos manejar las terminologías técnicas de cómo se manejan los servicios y les va a servir bastante, porque la mayoría del material se consume en inglés, aunque hay material en español, pero hay mucho material en inglés que también es importante consumir. Siguiente, por favor. También tenemos las certificaciones de nivel profesional. Si ya tengo el Practitioner, tengo el SysOps, tengo el Developer, el Architect Associate, tenemos lo del nivel profesional.
tenemos el Solution Architect profesional y tenemos el DevOps Engineer. Hay mucha gente que practica estos exámenes, tengo muchos conocidos, de que lo hacen directamente. No, es que ya tengo, no sé, 7 años de experiencia, 8 años de experiencia en el campo, manejo AWS hace 5 o 6 años y me voy directo al DevOps Engineer profesional. Es válido, puedes hacerlo. Si tienes el soporte, si tienes el conocimiento, consumes la información y puedes ir al directo al profesional, igual como lo puedes hacer con el Solution Architect. Pero si tengo mucho tiempo que no manejo las terminologías dentro de AWS o he trabajado mucho tiempo en otra plataforma que no es AWS, se aconseja tomar certificaciones más bajas para que tú puedas complementar tus conocimientos y aparte de ello puedas manejar esa comprensión lectora en la resolución de respuestas de las preguntas que se te van a presentar dentro del examen. ¿Ok? Estas certificaciones de nivel profesional tienen una duración de 180 minutos, con un costo de $300 cada examen, 75 preguntas, puedes encontrar inglés en español, excepto el de DevOps, que es netamente en inglés a nivel profesional, y el nivel de puntaje está en 750 puntos aprobatorios sobre los 1000 puntos. Dani, a nivel de profesional, tú como profesor, ¿puedes darnos más tips en este caso? Sí, claro que sí, Odi. Pues digamos que si están empezando con AWS o están retomando AWS, se aconseja mucho pues, que pasen el nivel paso a paso, Practitioner, Solution Architect Associate, y si ya depende de una línea de DevOps, pues ustedes toman la línea de DevOps. En AWS existen prerequisitos para que ustedes tomen certificaciones, ¿sí? Ahí, digamos, a la toma del examen es muy importante la comprensión lectora, porque los exámenes profesionales son muy exigentes. Entonces, como bien decía hoy, pues es importante pues, que pues, revisemos pues, muy bien la pregunta, el enunciado, hagamos como todos estos temas de juicios técnicos para así pues, poder, digamos, tener como mayor dominio. Y bueno, pues la solución, el tema del Solution Architect Professional es una certificación que les va a permitir cubrir todos estos temas de diseño, de arquitectura híbrida, migración, y también todo lo que tiene que ver con arquitecturas modernas, irnos un poquito más allá del tema de las instancias, irnos un poquito más allá del tema de los servicios administrados, y en el DevOps Engineer ya va más ligado en el día a día, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la combinación con la operación tecnológica y el desarrollo, que podamos nosotros hacer todos los temas de infraestructura de código, que podamos ir un poquito más allá con la infraestructura como código en serverless, por ejemplo hay servicios como SAM, también poder hacer todos estos temas de monitoreo, todos estos temas de observabilidad para nuestras aplicaciones y pues así poder sacar, digamos, provecho de estas aplicaciones para sacar un siguiente nivel. Vale, otra cosa que se nos escapaba, Dani, es que dentro del examen van a encontrar muchos distractores, cosas que no tienen que ver relacionadas con la pregunta. Entonces son las más fáciles de descartar. Normalmente, por ejemplo, si se les presenta 4 tipos de respuesta posible, pueden haber 2 distractores dentro de esa pregunta. Descartamos esos distractores sabiendo de que no se trata del tema y tenemos las otras 2 posibilidades que son la respuesta correcta. Entonces, esa es otra de las cositas que tenemos dentro de los exámenes que tenemos que prestar mucha atención. Siguiente lámina, por favor. Ok. No, la anterior. Gracias. Entonces, finalmente tenemos las certificaciones de nivel especialista, que eso es la parte wow de AWS. ¿Okay? Tenemos la especialidad de seguridad, Advanced Networking, puedes irte por Database, tenemos SAP en AWS también, Data Analytics y todo lo referente a Machine Learning. Estas especialidades, su costo de los vouchers son de $300, con una duración de 180 minutos igual. Preguntas son 75, tenemos idiomas inglés. Para estas certificaciones especiales de nivel especialista, seguridad es la única que tiene el idioma español, es por ello es que les invito a que si les cuesta un poco el inglés, practiquémoslo y tratemos de aprenderlo. Y como les comenté, 750 puntos aprobatorios sobre 1000 puntos. Otra de las cosas, Dani, que no le comentamos a nuestros oyentes fue de que a medida que te vayas certificando tienes un descuento en los siguientes vouchers, ¿cierto? Oye, sí, muy buenísimo. O sea, a medida que ustedes se certifiquen desde el más sencillo o el intermedio o avanzado especialista, ustedes tienen un 50% de descuento inmediatamente que prueben su examen y pueden utilizar ese descuento para el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden tener pues, un ahorro a la vista de una vez y seguir su camino.
Así es, Dani. Entonces, esta es como que la parte top de AWS, los niveles de certificaciones de niveles especialistas. Cualquier especialidad en la que estén acorde o con gusto pueden tomarlo y seguir en el mundo de las cloud. Y es lo que se les invita a las mujeres día a día. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los programas y de entrenamientos de certificaciones AWS, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? ¿Cómo creo una cuenta en AWS? Pueden crear su cuenta personal con su correo personal asociado a una tarjeta de crédito. ¿Okay? No es que le van a cobrar de la tarjeta de crédito todo lo que puedan utilizar dentro de lo que es AWS Skill Builder, que es una plataforma que nos permite consumir contenido. Tenemos contenido también que es pago, tenemos contenido que es público. Uno de los pasos fundamentales dentro de este proceso de que buscar certificarse en AWS es leer todos los documentos técnicos sugeridos, las preguntas frecuentes de los servicios, que son los facts. Allí van a obtener mucha información con respecto a cada uno de los servicios que posee actualmente AWS y es como que más resumido. Y si hacen un mapa mental de todos aquellos conceptos que están dentro de estos facts y de estos documentos técnicos sugeridos, van a encontrar la respuesta de muchas preguntas que al hacer el examen o practicar para hacer el examen lo van a encontrar muchísimo más fácil, ¿ok? Entonces, dentro de la preparación del examen, como les acabo de mencionar, tenemos el AWS Skill Builders, donde vas a tener un conjunto oficial de preguntas prácticas, vas a tener cursos de preparación para el examen, vas a tener cursos que están disponibles a través de suscripción, o sea que son pagos también, pero hay mucho material que es público y que bajo mi experiencia me ha sido suficiente como para ver en qué nivel estoy para poderme preparar para el examen, ¿ok? Aconsejable totalmente que tomen todas las pruebas prácticas para que puedan analizar sus falencias o los errores que puedan tener antes de presentar el examen, ¿ok? Dani, ¿algo que puedas agregar dentro de los programas de entrenamiento que posee AWS actualmente? Sí, claro que sí. Odi, pues digamos que los programas de AWS, como bien lo comentaba Odi, pues está AWS Skill Builder, ustedes pueden tener acceso a él, hay muchos cursos gratuitos que ustedes pueden tomar, introductorios, inclusive intermedios. Ya hay algunos cursos que necesitan tener, pues digamos, una cuenta de correo corporativa que esté vinculada con el partner de AWS, si la compañía es partner de AWS, que también tienen esa formación gratuita de cualquier tipo, intermedio, avanzado, también los básicos enfocados a nivel de negocio como a nivel técnico también. Y también existe lo que es la suscripción. La suscripción nos va a ofrecer muchísimos recursos como los exámenes de práctica, cursos de preparación. También existe algo que se llama los juegos de aprendizaje de realidad aumentada, que son los Cloud Quest, que ustedes pueden aprender mucho más fácil todos estos temas de los roles en AWS para sus certificaciones. Y digamos que en ese caso pues tiene un costo mensual de $29, ustedes también pueden cancelar el año y ustedes pueden tener, digamos, el servicio mientras ustedes están aprendiendo. Entonces, hay muchas rutas de aprendizaje con AWS que lo podemos hacer desde cualquier parte. Gracias, Dani. Siguiente, por favor. Ok, al principio hablamos de empresas, instituciones, universidades o terceros, en donde pueden encontrar mucha información y poder buscar esa ruta de certificarse dentro de AWS. Dentro de las empresas e instituciones tenemos el AWS Educate, tenemos el programa Restart que todos los años inician su programa para poderte certificar en AWS. Es totalmente gratuito, al final presentan el practitioner sin ningún costo, así que sería bueno que le den una miradita al programa de AWS Restart, ¿ok? Y por supuesto tenemos todos aquellos training partners donde pueden ir e inscribirse en los cursos que tengan disponibles. Tenemos IT Institute, tenemos Intelligent Training, tenemos Fastlane y también tenemos Nectec. ¿Okay? Dentro de las universidades tenemos AWS Academy, donde pueden encontrar toda la información referente para poderte certificar. También tenemos universidades que son súper buenas acá en Bogotá, donde son partners de AWS, tienen programas training. Y en una de las universidades que puedo nombrar son la IAN, la Universidad de los Andes y la de Santo Tomás, que son unas de las más top que tenemos acá en Bogotá. También podemos encontrar información en terceros. Podemos irnos a Udemy, tiene mucha información relacionada a los cursos de AWS. Utilizamos Coursera, en mi particular utilizo mucho Cloud Guru y Cloud Academy,
son súper buenas esas dos plataformas, y pueden encontrar todo lo que requieren para poderse certificar. Dentro de la página AWS hay un link en donde están todos los sitios recomendados para poder tomar cualquier tipo de curso relacionado con AWS, y según su comodidad pueden tomarlos en el sitio según guste. Dani, ¿puedes agregar algo más en cuanto a las empresas e instituciones? Claro que sí, Odi. Bien, digamos que los ATP o los AWS Training Partners están para ustedes para pues, tomar todos los tipos de formación oficial, o también si tienen, digamos, contacto directo con AWS, ustedes pueden contactar con AWS para que los enruten en el programa de Training and Certification, y también pueden brindarles la formación oficial. En Restart son 3 meses de inversión en donde les van a ayudar desde lo básico, desde sistemas operacionales Linux, programar en Python, habilidades blandas para el día a día en el trabajo, de cómo presentarnos en un trabajo, ganar, digamos, seguridad en nosotras y en nosotros mismos, ¿sí? Y asimismo, todas estas preparaciones para el examen de Practitioner, y también les van a dar un background para lo que viene siendo el Solution Architect, el SysOps y el Developer, para que ustedes exploren las líneas adecuadas. En AWS Educa es un programa gratuito que pueden empezar desde cualquier persona de cualquier edad, ¿sí? Sin costo, a nivel inicio e intermedio, para que ustedes ya puedan saltar a estos otros programas. Y AWS Academy, ustedes pueden contactar a sus universidades para que, digamos, pues puedan tener acceso a los beneficios de la certificación sin costo. Así es, Dani, muchas gracias. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, hagamos un resumen, Dani, a toda nuestra audiencia, de cómo podemos lograr un aprendizaje exitoso en la ruta de aquella certificación anhelada en las plataformas de AWS. Súper bien, muchas gracias, Odi. Lo primero es diseñar la ruta de aprendizaje, ¿sí? Es saber qué es lo que realmente a nosotros nos gusta, nos apasiona, o por dónde queremos iniciar a nivel profesional. Después elegimos la ruta de certificación. Recuerden que no hay prerequisitos, ustedes diseñan su ruta. Podemos irnos por el camino directo o podemos irnos por el camino lento. También está bien hacer este step by step, está muy bien. Y también prepararnos para lo que viene siendo la ruta de certificación. Tener claro cuáles van a ser estos exámenes que vamos a tomar, y después podemos ya adquirir ese compromiso con nosotros mismos, que viene siendo todo este tema de programar el examen, ¿sí? Entonces, se programa con Person View, lo pueden programar tanto presencial como virtual en sus casas. En sus casas, pues hay que tener un entorno limpio, solamente el computador y el cargador, si es portátil, una sola pantalla. También lo que viene siendo todos estos temas de revisar las competencias como habilidades blandas que nos había hablado Odi, en lo que tiene que ver, por ejemplo, como todo este tema de la comprensión lectora, el manejo de los distractores. Los distractores están precisamente para poder, digamos, crear esa distracción, ¿sí? A medida que vayamos adquiriendo más práctica en los productos y experiencia, también es válida experiencia previa, les va a permitir determinar si ese distractor si hace parte de la pregunta o está totalmente fuera de la pregunta, ¿sí? Porque a veces puede estar una opción incorrecta de un producto correcto, entonces también puede llegar a pasar. Realizan el examen, lo más aconsejable es que lo hagan en la mañana, desayunen bien, carbohidratos, duerman bien, no se sobrecarguen en el tema del estudio en los últimos 1 o 2 días, ya lo que pasó como dice la canción, y realmente lo que uno pasa, el tema de la certificación, ustedes hacen la retroalimentación, se aprueba, pues estupendo, hay que hacer un análisis, si debemos seguir intentándolo, él envía el informe por correo electrónico y pues podemos en este caso continuar en el camino. Entonces uno se registra en la página de aws.training a la hora de tomar el examen. La certificación nos va a permitir incluirnos en el mundo laboral, ya sea porque estemos cambiando de profesión o ya sea porque estamos cambiando de otras tecnologías o ya sea porque queremos mejorar nuestras calidades de vida para nosotros mismos y nuestro alrededor, ¿sí? Entonces también puede ayudarnos a validar la experiencia, ¿sí? de las certificaciones que ya hemos trabajado previamente con AWS. No importa nuestra línea de tiempo, toda línea de tiempo para cada una de ustedes y de todos es valiosa. Entonces las certificaciones nos van a ayudar precisamente a ello.
Gracias, Dani. Bueno, como decía Dani, es muy importante el compromiso, chicas. Si voy a agendar mi examen, lo agendo. Si digo en un mes voy a hacer mi examen, lo hago. Es muy importante que estemos comprometidos con el camino que queremos forjar, porque esa es la manera de poder ir creciendo. ¿Ok? Como comentaba Dani, aparte de las certificaciones, avalan tus conocimientos. A pesar de que tengas mucho tiempo dentro del área, y está bajo mi experiencia, que tengo más de 14 años de experiencia en el área de IT, manejando diferentes sectores, tanto como de manager, la parte de operaciones, tanto como la parte de DevOps, que es la parte más técnica que me ha gustado, a pesar de que mi inclinación o mis estudios doctorales han sido a nivel de management. Esto es lo que me gusta hacer. Me gusta la parte operacional, me gusta la parte técnica. Hay muy pocas mujeres dentro del área de DevOps, así que las invito a las que si les gusta el programa de DevOps se unan. Y seguir creciendo, chicas, en el área de tecnología, que es súper importante para todas. Y el crecimiento profesional es inmenso. Las certificaciones te van a validar tus conocimientos, y tu carrera puede hacer un grow out muy rápido. Así que, siguiente lámina, por favor. Gracias. Mucho suspenso. Sí. Yo creo que Dani viene ahora el Kahoot. Entonces Oye, creo sí, que va a por hacer eso, la por eso hay certificación de mucho los suspenso. ¿qué? Entonces vamos a hacer un Kahoot en donde se van a conectar desde sus dispositivos móviles, ya sea desde, si tienen, digamos, un dispositivo Android, Apple o Huawei, el cual, digamos, ustedes se conectan, ya sea por la app correspondiente al Marketplace, por Google Play o por App Store de Apple, o .it, ¿sí? Y ahorita vamos a brindarles el código de 6 dígitos para que se conecten al Kahoot y hacemos las preguntas de tal manera que vamos a tener 3 vouchers y vamos a estar con este podio. A la izquierda está el dinosaurio para que ustedes bajen la aplicación de apps de Apple App Store, y a la derecha está el dinosaurio, el QR, para que bajen la aplicación en Android, o ustedes pueden acceder como ustedes prefieran por la página web también, kahoot.it. Así es. Entonces vamos a darle un minutico, Dani, 2 minutos para que la gente pueda accesar, y arrancamos el juego con las 10 preguntas para las 3 primeras posiciones, y se puedan ganar este examen de certificación de practitioner. Así que está súper buena. Está muy buenísimo, Odi. Entonces, tengan en cuenta que a la hora de que vayan a ingresar el código de su Kahoot, les van a pedir un alias o un nickname, ¿sí? La idea es que coloquen un nickname muy claro por su nombre y apellido, o con el nickname de sus redes sociales, o sea, para que los podamos identificar fácilmente, ¿sí? Entonces, y así pues podamos participar y divertirnos pues un momento, ya que este viene siendo nuestro cierre de la charla el día de hoy. Así es. Entonces no olviden colocar preferiblemente su nombre y apellido. Al final los 3 ganadores van con nosotros y coordinamos cómo se les va a hacer la entrega del voucher de certificación de practitioner. Estupendo. Estamos on time. Hola. Tenemos dificultades técnicas con el Kahoot, pero lo vamos a hacer. Ahora no, pero en el horario del almuerzo lo hacemos, ¿ya? Vale. Que el almuerzo lo vamos a repartir aquí mismo. Entonces vamos a ganar unos 15 minutos de ese periodo para hacer el Kahoot. Ya, así que estén atentos. Vamos a hacer un llamado, un segundo llamado.
So yeah, congratulations on everything that you do, and I'm really happy to have you with us. Yeah, of course, of course. You can stay here. You can go. Just feel free. Okay, thank you, Marisela. Now, Caro, another question for you. How have people in Argentina reacted to this user group? Is it normal? Is it different? Is it surprising? What's the reaction of people when they know about this user group? Well, in Argentina, there are several groups. The women group was created a year and a half ago, and it was really welcome from women because there is it's not a huge community, but a big community of women in technology in Argentina. So they found a place where to promote and where to share knowledge and where to be included. So they're so happy, and we have been growing and growing last year. And of course, with this event, I know we are going more and more. So it was really well met in Argentina. Yes, and we have a lot of support, of course, from other user groups. So we are really happy for that. I love it. Yeah, in Argentina, there's at least how many? There's a Cordoba user group, Buenos Aires. Buenos Aires, Security, Patagonia, it's a new one. So there are a couple of. Yeah. So if you want to get again more information, you can find them on pretty much all of the social media accounts. And then once Caro leaves, I'm sure she's gonna be able to help us putting all of these links in the chat, and hopefully we can see more of you participating online or in person if we're lucky enough to go to Argentina. Oh, everyone is welcome to go to Argentina. Excellent. Okay, so Caro, that was great. Marisela, do you want to come? Just make like a final goodbye to the camera. Yes. Come. Okay, say goodbye, everyone. And hello from Peru. Okay, let's welcome. Thank you, Marisela. Let's welcome our next two community members into our stream, which, if I'm not mistaken, is Hazel. Yes, come in. And we're gonna have Odina too. Odina from Chile. Well, from Chile and from Venezuela, we have a lot of internationality representation here. So, okay, welcome you both. You're both leaders from your user groups. Remind us again, where are you joining us from? Guatemala. From Guatemala. Long flight? A little bit, like 6 hours, because I have to make a stop. So 6 hours, but it's not so far. Very good. And Odina, you're joining us from? Yes, I'm from Venezuela, but I live in Chile. Okay, I see. You can turn around and see. Okay. Yeah, they're watching us there. Yeah, from Venezuela, but I live in Chile. Very nice. And as a part of the AWS Girl Chile as a leader. So I'm here. Yeah, very excited. We met. I met Odina for the first time in reInvent, and we just by luck met in the airport. So I'm very happy too. We're meeting every time in a different country, so that's been exciting so far. Okay, so let's get started. Hey, so tell me, what learning would you like to share with someone? Because you just, started a lot of activities, but pretty recently with the user group in Guatemala. So what tips or what ideas would you like to share with someone that wants to create a user group from scratch? Well, yeah, I'm pretty new on this one. I only have like 3 months to go. Everything happens so fast. But what I can share with them is try to join a community. It doesn't matter if it's not in the region. I joined to Chile, and it's really far away, but it is really great, and you get involved with all the activities and everything, and you see how the user group works, and you're going to have a lot of help from the other leads and everything. So pretty much is join a community, start making friends in there, be much involved if you can, make a speaker, create everything they ask you to. You are going to learn a lot, and start doing it. Yeah, you have to just start. Just start to create your own events, start looking for speakers, and everything's going to be happening for you. I love it. No, that's great. So get involved, get a little bit of experience, make your tribe like a good, set of friends, and then just go ahead and start. Yeah. The most important is share what you want to be.
You need to tell them, do the leads and everything. Tell them that you want to have your own community in your country. That's pretty important because they are going to provide you tips that are going to help you a lot. And were you nervous when you were starting? Oh yeah. In my first event, I tell everybody go see the recording, but not the first one because I messed around a lot in there. We have to go and find the first one then. I'm sure you're great. Okay, well, that was great, Hazel. I love it. I love it. And Odina, so first tell me, you were just finishing your session right now. What was it about? Tell us a little bit of what you were sharing, with the crowd. Okay. This is my first time when I present as a big event. Okay. So we try to explain of the woman how we can get the final certification, the foundational certification in AWS. So we explain everything, all the steps related for how you can do it. Some step when you prepare all your study, and then try to get the final your final gift is the certification. So No, I was very excited for that. yeah, I was putting a lot of attention because I'm gonna try to do my first certification in a couple of weeks. So I was taking notes, and she was great. I loved it. Um, I almost want to say it was my favorite session so far, but I don't want to create enemies because Hazel had another session, and there were so many sessions around this. So that was great. Okay, so I have another question for you, Adina. You are part of the leadership team in the user group in Girls Chile, right? So can you share with me a little bit of what activities do you do to promote, gender equality or to empower women in Chile? Yes. Actually, Do you want to grab that? I don't want to be crossing, okay, Hazel. okay. You can grab it. Actually, we have this group of AWS Girl Chile. We try to empower women, try to get more women in cloud. So we have a lot of activity. Sometimes we have a meeting or we share some information about how we can begin in the cloud, and then we have a lot of alternativities that you can get into the group. So we love it to help all another woman, Yeah. and then try to empower all the women in the club. So I'm so very happy to be part of them. Oh, I love it. And when I see, that all of the communities have like their special type of, like sentiment or something that makes them unique. And especially the one in Chile, everybody looks like if they're one family. And that's contagious. If there's someone on the chat box from the community, if you can share the links, they can find the information about the group in pretty much every social media account, right? Yes, we have a Twitter and also Instagram, AWS Girl Chile. We can find there, and also we have a channel in YouTube. We can find there also, and we can get a lot of information inside. So we have some bootcamp that we do it that related for practitioner. Oh, So we yes. have a lot of videos related for that. So you can find any information in those social media. I love it. Yeah, last year they did this huge initiative of certifying over 100 different women and cloud practitioner, and yeah, that was super super huge with the different user groups in Chile too. So congratulations on that. Okay, I'm gonna move back to you, Hazel. So you were sharing with us before you are from Guatemala, but you started your journey in the communities in Chile. Even though, have you been in Chile before? Never, never. And you were participating in the user. So tell me, how does the teamwork work for user groups from different countries, especially with this event that is organized by 5 different user groups from 5 different countries? How do you see that teamwork happening? Well, in one word, it's just amazing. Just say it's like a family. It really, when I just get in, I really felt they say, "Come on, doesn't matter. You are so far away, but you can be here." So I was like, I going to ask permission for them for actually I can belong in there, but no, they were really supporting and for everything. They had taught me a lot. I learned about the tools, about the best ways to
say a message and everything. So I am really thankful for that, and I love to belong in there because it is like a family. And with this journey, I met a lot from other girls from a lot of countries. So it is pretty exciting because every conversation that we have, we learn something new about each other, and we connect in a way that it doesn't happen a lot because in our business it's not so common that women do this. So Exactly. to belong in that community so big in here is really amazing. Yes, I love it. And we had a welcome message from Jeff Barr when the event was starting, and he mentioned technology has no gender. And you all with the different communities and the activities that you do and all the work you put in, I think you make that that phrase that it's just a couple of words, you make it like a reality. So I know I get goosebumps. I get really excited just by listening to this. So okay, our time is almost over. Odina, I'm gonna make a last question for you. You are from Venezuela, but you are in Chile and you're in tech and you have this amazing story. What would you tell women that want to switch their career, or that they're not sure, they want to learn about cloud, that they're hesitant, they still don't know what to, or maybe they don't think they have so many opportunities in front of them? What would be your message for them? You can grab it. Okay, I think listen your heart. You know, you have a dreams. If you need to begin in the cloud, do it. Okay, we have a lot of organization, and also AWS have a lot of information that you can get into the web page. That free. yes, and for free. So it's important to see how we can grow it. You know, um, and do it. If you have a focus on that, only do it. It's the best way that you can make something. It's important. Thank you. No, thank you, and let's do a group hug for everyone watching us out there. It was great. Apologies. It was great having you. You're a lot of inspiration for a lot of people, and I hope everyone back home or wherever you are took notes. What was the message? Find your tribe. Do it. If you're scared, do it anyway. And there are a lot of resources out there for you. So, okay. Thank you so much. I'm going to call my next two members. I think it's going to be Claudia, if I'm not mistaken, Andrea, and Mar, right? Yes. Okay. And if I'm not mistaken, you are all from, well, and Claudia, from Colombia, right? Yeah. Okay. Well, okay. I'll ask yours. So, what's your name and where are you from? My name is Andrea. I am from Barranquilla, Colombia, which is the north coast of Colombia. Wow. I've never been, but I really want to go. I have to. And you are? I'm Mar Ortiz. I'm solutions architect. I am from Medellin. Okay, very nice. And I've been in Medellin and I love the city, I have to say. Yeah. And Claudia. Hi, I'm Claudia Izquierdo. I'm a solutions architect in AWS, and I'm the co-founder of AWS Women Colombia. And yay, and more stuff. You're also a member of Women in Tech and Women in Amazon, and yes, look out. Yeah, no, Claudia is. If you've ever wondered if there's a person that can multiply a day to not have 24 hours but like 36, that's Claudia. She manages to do a bunch of stuff really, really, really cool. So, okay. First of all, random question. Have you been able to see the sessions? What has been your favorite session so far? I don't know who wants to start. I can go. Well, I watched one of I actually is part of the support group in AWS Women Colombia. She's Diana. She was talking about cybersecurity. So I watched that. I really enjoyed it. Nice. I love it. And was it one of the small sessions, or was it here? Oh, I love it. Okay, great. And yours? I was here in the big the Sala Colombia, yeah, and I saw the talk about purple stuff, and I like it a lot because it's like quite interesting how two teams can merge and do amazing things. So okay. Yeah, I like that too. And Claudia, I'm not going to ask you that question because I know you've been the whole day working organizing this event. So
For you, my question is, how, as an organizing member of, this whole thing, like, how are you feeling? Has it been everything you expected so far? Have you heard any feedback from the attendees? What can you tell us? Yeah, well, You can Nelly. grab the mic. Okay. Also. Thank you. Thank you, Nelly. Well, I want to share that it's been an amazing event, and also everything has been so great. And what I love in this event is that we have so many volunteers. It's different from a usual summit. It's a summit with user groups. So we have a lot of people who is this with a lot of passion, just helping with everything, helping with the food, helping with the streaming. So I love that we can have that in here. Thank you, Nelly. No, of course, of course. And then, okay, coming back to you, Andrea. So you're also a member not only of organizing this event, but of organizing activities with the user group, right? Can you share with me how do you think if or just your opinion, historically, what has been the impact, if any, for underrepresented groups, women and other underrepresented groups here in Colombia through the user group? Have you seen any difference or not, or comments or reaction? What can you share with me? Well, I found these type of user groups focused on underrepresented communities very like impactful through to the society, because we help to reduce gender gap. Please be careful. We don't want a live accident happening on the screen. I'm gonna hug you. Yeah, let's hug each other. Because we're making history. We're reducing male bias that like through history, men has always like dictated which people can be can go to universities even. So by bringing these different views or different cultural approaches, we're making history by not only reducing gender gaps, but also empowering these communities. I have personally, I'm really grateful for the community, because I have grown and learned a lot from them. My technical background was like zero because I studied international business and I worked for IT and development, software development, and now I can talk and understand and all of this. And these two people here, they're very amazing, and I love to learn from them. So we're making a huge impact. I love it. No, that was so inspiring. Yes, go ahead, of course. I think that one of the most unperceptible things about this inclusion is that here, or for us as Spanish speakers, there is not a lot of content information. So I think that's a huge difference, even not just for women, also for men that just join to us communities, and they are like, "You're amazing girls. We learn a lot." And I think that is life changing, because so many people right now with the pandemic and all out has not possibilities to work in what they study. So this is like a new opportunity, a new beginning for the people as Andrea or me, that I am the engineer, that could start over again and reach good jobs, another opportunities, learn. And I think that is like the most amazing impact that we are doing here. Here and all around Latam, When I mean here, I don't just mean like here. I mean all the Latam Spanish speaking countries. See, that's true. That's 100% true. And that brings me to before I mentioned the Jeff Barr he said a couple of things in the video. No, he said like technology has no gender, and he also said don't let the language, just have you like not advance in your technological career. And that's 100% true. To be very honest, I don't see a lot of content in Spanish, so that you might see here the pioneers of the AWS cloud content in Espanol moving forward. But no, what is true is that, one, if you're creating content in English, in Spanish, in whatever language, Portuguese even, reach out to us. AWS has a community program called Community Builders, where we're trying to find those passionate enthusiasts of technology that are creating content, so that we can, support you as much as we can, and to get involved with the communities. We're always looking for more speakers, more content, and that's great. So I loved everything you said, really. +1, +100. Claudia, for you are from Guatemala.
but you're in Colombia and you're a co-founder of many groups, but specifically this one in Colombia. Can you tell me how was this experience of building something from, in a different country? Tell us more about it. Okay, thank you, Nelly. And the thing that you were saying, and also Jeff Bar said that gender in technology doesn't matter. It's like I love technology and that's it. I don't care anymore. So yeah, knowing about that here in Colombia, it was like the community started. Andrea was one of the first in the community, I remember. And Andrea can say that it was like, I don't know you, I don't know who you are, I haven't seen you before, I don't know what is your face, but we are. And then, but let's start this community. So as Andrea was saying, the thing that technology is what bring us together, and also even when it sounds like Colombia, as you were saying too, both of you, we want this to be for Latam. It's not only for Colombia, and I'm really happy to say that this passion of technology bring us together. Like I say, I didn't even know Andrea, I didn't even know her face, and it was like, let's talk about AWS. And after a year, since we found the community, it was the first time we met each other in person. It was everything was virtual. And I want to add that even with this, I'm taking this knowledge into Guatemala. I'm like moving girls in Guatemala, like come here, learn with us. And Andrea can say that she's helping me with the English club. We are teaching English to the girls so they can improve and get a better chance to have a good job. So thanks. And who knows, maybe one day we'll see one of those girls here in Twitch speaking to an international crowd. The sky's the limit, or the clouds the limit. You never know. I don't know. Okay, last question, and then we'll move forward with our next community member. And same question for all you three. Like if someone is struggling on or hesitating on why to join a user group, like why would you recommend anyone from any other country to find and get involved with the user groups? Maybe like in 2 or 3 words. Who would like to start? 2 or 3 words. Oh no, you can do more words. It's fine. I'm not putting the rules. Well, I think that person should find a sustainable network where he or she can make questions and feel embraced for the knowledge. No one says, "Oh, this is a stupid question," or "Don't do that." Actually, it's kind of interesting when someone brings a question to us, because there is like a tool that everyone just start answer and give the opinions. So I think that is growing knowledge and friendship or kindness. I love it. Who's next? I think it's Okay. The teacher. Well, I think by joining a user group, you can make history, and make a safe space for everyone in IT industry. So that's what I think. Someone wrote that down. I'm gonna print it by joining a user Some group. new mantras for the user groups. Yeah, I just want to share in 3 words: a safe place to learn. That's it. It's a safe place to learn, and we share knowledge. And if we don't know, we'll look around for it. So thank you. Okay. Thank you. No, thank you. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Are we gonna make a pause? It's almost time for us to wrap up. Okay. No, next one. Apologies. Some here and there. Okay. Our next community member is my lovely and our only Spanish-speaking woman hero in Latin America, and her name is. Hello, my name is Rosana. Call me Rox. Thank you, Nelly, for invitation for this event. It's fantastic. No, pues. Okay, so I think we need to dance a little bit to forget our nerves. Oh, But sí, no, yes. we're very happy to have you here. I love your hair. I promise, Rosana, next time we meet, I'm gonna have at least half of my hair, the closest I can to to her hair color. No, my hair, that is superpower. Yes, true. Now we know what's Rox's superpower. So, do you prefer Ross or do you prefer Rox? Rocks. Rocks. Okay, yeah, it's more powerful, isn't it?
Okay, so first, you're in Colombia in this wonderful event. Have you ever been in an event with so many women together? How do you feel? Mira, I'm very excited to participate in this event. My first experience last year with AWS here in Argentina, I must confess, it's a challenge. The goal is to help you to the journey to the cloud, start and single steps. Very nice. I love it. I love it. Okay, so and you've been involved in the user group in Argentina. You mentioned before, Sí, right? voluntary, voluntary. Ah, and you've been a speaker many times too, in that user group and in many others, don't Sí, you? sí, yes. Great. And now, how does it feel? I mean, how does it feel that you're the first female Spanish-speaking hero in all Latin America? Yeah. This is a great opportunity for my ground in the professional skills. I love this sharing information for people. Um, Gonna fall in no time. um, Sharing information with sí, more people. sí, and that, knowledge. knowledge, sí, yes. But I'm not leader. The AWS Hero Program find you. No, you have. But it's no honor um, here with people and share information with others. No, it's great. And were you surprised when you were? You're right. This moment in the teacher, in the mentor, in my students, but notification Twitter, what? You were in the middle of a class, Yes. teaching like to your students. Yes. Oh yes, my God. An announcement in the AWS Hero, what? This is I mentioned this notification. Well, Lots of feelings Sí, and yes. yeah, no. I can't imagine, but I'm sure it was a wonderful experience. Sí, And sí. for a little bit of background, the community program of the heroes in AWS is, we find the most impactful, builders in the world, and we have them join this program as heroes, and then they continue, making more content and having more impact, and they're just super inspiring, just like rocks. If you want to get more information, you can go ahead and find it in the AWS website. If someone from the team can put the link right there on the chat box for more people to see, that would be absolutely great. So now, next question for you. How was, what do you think what was your journey, your path to become a hero? Wow. Short answer. Really hard. Really hard. But the experience is beautiful contact with people. And long answer, shared my information with AWS Community Builder, content published in my DevTO, Twitter, LinkedIn. We can find you in all of those platforms. And also TikTok. I was reading on TikTok. And how can we find you? It's At rocks or 295 DevOps. Okay, once Rox leaves the stream, she's gonna share with us all of her links because it's again See, all my website and Linktree are oxx.295devops.com. Contact me. Yes, please contact Rox. So okay, final question for you. You said you're an AWS hero, but before being a hero, you were a community builder. So can you share with me a little bit of what did you do as a community builder? Can you, why invite others to become a community builder? Yeah, tell me a little bit more about it. The AWS Community Builders program, fantastic. It's a key factor my personal and professional development. Okay? The AWS Community Builder is not cloud computer. It's sharing information for other people.
Transmission, other communities. Networking. Yes. Sorry, my English. No, it's good. It's good. So it's networking, it's sharing knowledge, it's learning from one another, and the excuse is cloud computing. No, I love it. El point, AWS Community Builder is sharing information. It's the key. Okay. Yeah. So why should someone join the program? This Like invite others. Like if someone is thinking of creating content, why should they join the community builders? in annotation in the whitelist, in a annotation, in Twitter. Why is for like why join the program? Not where, but it's okay. Why do you think someone should join? It's fantastic joiner to the cloud connection or networking with other professional, student growth in. Sorry. Oh yeah. Take your career further. I get it. So yeah. So then the community builders program for students, for professionals, for new people to the crowd, like and community women. Yes. So thank you so much, Rox. This was great. Next time we'll meet. We're gonna do the same thing, but I'll have my pink hair. And yeah, this is great having you. Thank you so much. Goodbye. And I'll see you later. Okay, so our next and final part of this stream, as you can see, I have beautiful pink headsets and a beautiful pink mic. I'm gonna put this on, and we're gonna connect all the way to the US with one of the persons that made this event possible, Katy. So give me a second so I can put this on, and yeah, 2 seconds. Okay, let's do a trial. I cannot hear on the mic, so I'm speaking on the mic. 1 second, guys. We're doing some tech trials here. Hi, Katy. Can you please? Oh, she can hear I us. was on mute. I'm all good Got now. it. Can you hear me? Yes, we can hear you. So, Katy, I cannot see you. Our crowd can see you, but I cannot see you, but I can hear you. So I think that's great. Excellent. Fantastic. Wonderful. No, so welcome. We're really happy to have you join us. You're, as we say, the best part till the end. So one, thank you. Yeah, no. So one, thank you so much for your time. We're really happy that you were able to join us, all the way from the US. Where are you located right now? About an hour outside of Boston. I'm in New Hampshire at my home. Got it. So a little bit cold, if I'm not mistaken. Poquito. Poquito. You have actually perfect Spanish. But okay, let's go ahead and get started. First question for you is, you're one of the companies, the company that allowed us to, have this event happening and make it a reality. What does it mean for, for yourself and for, companies to participate? And what's the most exciting thing about this type of meetups and events? Well, first of all, I wanted to say thank you for including me. I'm so excited, and I was able to listen for the last half an hour. What an amazing group of women and energy, and I'm so excited. And just before I answer your question, I want you to know I started in technology 40 years ago as a software developer when there was really only men and me. So it is so exciting to really see the difference 40 years can make. And right now I'm the COO of Cloudhesive, which is an AWS Premier Partner. We have offices in the United States and in Latin America. Wow, this is just such a journey, and I'm so happy to be here. These meetups are critical, right? How else would anybody feel comfortable enough to start something that is just unknown? And the cloud is just an exciting time to come together. I'm really excited for everything to become gender neutral, right? So where there isn't a girl or a guy competing for the job, but a qualified individual. Yeah, no, I cannot agree more with that. I mean,
even watching the stream. So we've been repeating like technology has no gender, and I think we're all plus 100 on everything that you mentioned. I heard you guys say it before. Gender has no place here, and I'm so excited for that. And hopefully next time you can join us in person, That all would be the way. fantastic. Great. So next question for you. Can you tell us a little bit more how do you develop, diversity, equality, inclusion in Cloudhesive specifically? One team striving for excellence. We find that diversity in our people and our backgrounds, in our knowledge, is key to a well-rounded company. And so we encourage our teams to learn and to grow and to help each other. And we do it in the US and in LATAM as one team. Yeah, I love that. And we actually had, some speakers joining from Cloudhesive, all of them women here, and they were just super inspirational with their stories. Everyone with a very unique story of how they did technology. They didn't know if this was the place for them. Then eventually they found the tribe. And hopefully today, surrounded by more than 300 women, they can find even a bigger tribe to continue, doing their work. Okay, now I have some more questions for you. Another question would be, these, I'm sure these communities aren't the first ones you work with. So what long-term impact or what reaction do you think these communities do in their countries by organizing events, doing meetups, or doing certification challenges? Can you tell us a little bit more about that? Yeah, I think every one of these opportunities is for anybody that's interested in technology is a win. The next generation of technology users that's coming out started using technology when their parents took them to dinner and they played with their iPhone. And so, they're coming for our jobs in another 10 years or so. And these opportunities here show people diversity in the types of jobs in technology. You could be a software developer, you could be a support engineer, you could be somebody that's working in, development and project management. So many opportunities. It's not just one fit. Yeah, no, definitely, for sure. And I think we see that with even the different content that is presented during the event. So yeah, thank you so much for that. And I have my last question for you today. Sure. And that would be, if you could say, or maybe two, however you want to answer them. One, what would you tell to, your younger self when you were starting to, learn more about cloud computing or just in general around technology? And second, what message would you give all of the women that are here that want to either switch careers, or they're not sure if this is the right path for them, or if they're just nervous of starting a career in technology? I know there were two questions, so you can think. Okay, so the first one, what I would tell my younger self is, you rock. This is, it's not a man's world. It's a career that requires you to be able to learn and grow. And I thought I could do it. I pretty much was confident I could do it, and I have done it. And cloud wasn't there 40 years ago, so I can't really say about the cloud. But for people getting into this industry now, it's a great time to get into technology. Technology is not going away. It's going to continue to advance. It's fun. It's hard, but it's so rewarding. Go for it. Use Nike's expression. Just go for it. Yeah, I love that. And that would be the answer to both questions, or just to one? Yes, I think that's good for both. I think that's good for both. I think we have time for probably like one more. So I'm gonna just take advantage of my few minutes that I have left. And this next question is about finding mentors. Apologies. What would you recommend? Did you have a mentor when you started? Do you have a mentor now? What do you recommend for young women or more mature women that are trying to find a mentor or are not sure if they should find one? It's a great question. I really didn't have a mentor until about 10 years ago. So I learned through the hard way. I kind of just had to keep working hard and figuring it out. But then I met a woman that became a great mentor and a fabulous friend. And she's helped me round out my profession and has
complimented me, given me encouragement when I needed it, and also gave me some tough feedback when I needed that too. So I think a mentor is important. And I think you can find that mentor in these user groups. You can find feedback on Instagram and Twitter, and follow people who you respect and you think are good for you. And I'm happy to mentor anybody that wants to reach out to me, and I could encourage people in the industry would make me feel great. That's, this is a once in a lifetime almost opportunity to everyone watching. So, if I can summarize a little bit, so it's just do it, participate in communities, look for a mentor. And again, and sometimes it's, as you said, it's easy things like throwing a question on Twitter or trying to connect on LinkedIn with someone you admire. So if I got that correctly, start with the small things that eventually will allow you to build up big and be hungry for knowledge. I had to buy books 40 years ago. Now you can go online and you can learn just about anything. Look at the courses that AWS offers for free. There are so many opportunities to learn and to grow. Have fun, work hard, but have fun, learn and grow. I love it. Well, thank you so much, Katy. This was great. I couldn't see your face in the whole stream, but I'm sure we're going to have the opportunity of meeting later, hopefully in person and hopefully in Latin America. But again, thank you so much for your time. This was wonderful. And thank you everyone else for watching. We're going to be closing now our stream. So thank you so much everyone for watching once again. We're going to continue here in the event all the way through, 4 p.m. Colombia time. You can join other streams and see more content. But once again, thank you for listening. Thank you to all of the communities for all their hard work. And yeah, I'll see you in the next one. Adios. Adios.